আসসালামু আলাইকুম গাইস, স্বাগত জানাচ্ছি আরো একটা নতুন ভিডিওতে। মূলত আজকে আমরা কি করব, এখানে ভয়েস রেকর্ড করব। ভয়েস রেকর্ড করার জন্য আমরা এখানে মাইক্রোফোন সেটআপ করব এবং সাউন্ড কাটার বদলে আমরা এখানে মিক্সার ইউজ করব। আমরা যে মিক্সার নিয়েছি সেটা হচ্ছে ইয়ামাহা 12XL। সো আমরা প্রথমে হার্ডওয়্যার ইনস্টল করব, এরপর সফটওয়্যার, তো এরপর আমরা টেস্ট করে দেখব সাউন্ড ক্লিয়ারিটি। সো আশা করি সঙ্গেই থাকবেন। তাহলে চলুন শুরু করি। মূলত আমরা প্রথমে মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড টেবিলের সাথে লাগিয়ে নিচ্ছি। আজকে আমরা অনলি হার্ডওয়্যার ইনস্টল দেখাবো, এরপরে দেখাবো পরের ভিডিওতে দেখাবো ভয়েস রেকর্ড। এটা তো এইভাবে টাইট করে দিই। প্রথমে আমরা কি করব, এখানে মাইক্রোফোন সেটআপ করব। মাইক্রোফোন সেটআপ করার ক্ষেত্রে হোল্ডার এখানে লাগাতে হবে। সো এটা যেহেতু লাগতেছে না, আমরা এটাকে ওপেন করে দিই। এটাকে আমরা রিমুভ করে দিলাম। এখন আমরা কি করবো, এটা এখানে লাগিয়ে দেবো। তো এটাকে আমরা এখানে ভালোভাবে টাইট করে দিই। এরপর আমরা কি করব, এখানে মাইক্রোফোন ইনস্টল করব। গাইস, এটা হচ্ছে AKG P120, খুব ভালো একটা মাইক্রোফোন। তো এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে এখানে টাইট করে দিলেই এটা একটি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। ওকে, এটা হয়ে গেল। এখন আমরা কি করবো, এখানে এক্সএলআর কেবল ফিক্স করব। আমরা এখন ফিমেলটাকে এখানে দিয়ে দেবো। এখানে দেওয়ার ক্ষেত্রে এখানে দেখেন একটা মার্ক আছে, এখানেও একটা মার্ক আছে। সো মার্কে আমরা দিয়ে দিব এখানে। ওকে, সো এখন এটা কি কোথায় যাবে, এটা হচ্ছে মিক্সারে যাবে, মিক্সারে চলে যাবে। আমরা এখানে ওকে লাইন 1-এ দিয়ে দিই। সো ফিল্টারিং করার জন্য আমরা এই ফিল্টার ইউজ করবো এখানে। সো মাইক্রোফোন আমাদের সেটআপ করা হয়ে গেছে অলরেডি। আমরা এখন মিক্সারে পাওয়ার কানেকশন দেব এবং USB কানেক্ট করব। এরপর আমরা সফটওয়্যার ইনস্টল করে ভয়েস রেকর্ড করব। এরপর আমরা কি করব, USB মিক্সারের সাথে USB কানেক্ট করব কোন পিসির সাথে। এটা হচ্ছে USB।
মিটার একটি লম্বা ইউএসবি। এটা মূলত একটি প্রিন্টার কেবল। এখানে দেখেন, তো আমরা এখন এটাকে কানেক্ট করবো। কানেক্ট করার ক্ষেত্রে এটা এখানে কানেক্ট করবো। ইউএসবি দেখেন এখানে মার্ক দেওয়া আছে ইউএসবি 2.0। সো এটা আমরা এখানে ইন করে দেই, এটা হয়তো পিসিতে চলে যাবে। এরপর আমরা কি করব, পাওয়ার কেবল ইনস্টল করব। এখন আমরা এটাকে দিচ্ছি, পাওয়ার কেবল ইনস্টল করতেছি এখান থেকে। করে দেই। এখন এটাকে জায়গা মতো বসিয়ে দিই।